delícia. Hamilton do Verstappen. اوه عاد بشكل مبكر على الباور. اول ما عاد على الباور انزلقت السياره من خلف. Cruzando ali a chicane e o toque no Giovinazzi. O toque no Giovinazzi. Vamos rever ali o toque no Giovinazzi, ó. Ele acabou passando ali por cima da zebra e aí foi tocado. Você vê que foi tocado depois da zebra. Mazepin pöckölni meg Schumacher. Mazepin pöckölni meg Schumacher. Make it through the Rettifilio. No, it's going to be a spin there for Lundgaard. Yeah, Lundgaard losing the rear in the middle. So let's see again, on board with one of the stars of the first race, and around goes Christian Lundgaard, tapped round, and thankfully they were all able to. And it's the two teammates getting together. And it'll be a virtual safety car deployed then. Limit. And he just runs it out of space here, locks up the inside tire, and that's it. That is a carbon copy of what Will Power did a couple of years ago. And Power was able to reverse out of it, and there was, to your point, Paul, there was pretty minimal damage. Let's hope it's the same for the PPG Chevy of Scott Made contact. That allowed Power to get the run, and then he stuffed it down the inside here. Pretty low percentage move there, Townsend. I really got to put that more on Pagano. Towards you, PT. I can see him coming now. Everybody's out on the inside. A couple cars go straight. Everybody's going off. Oh, cars spinning, cars wrecking everywhere. Oh my God, that was so intense. Not his teammate. Not his teammate. Oh, okay. It is his teammate. Uh-oh. Will Power there on the outside. Uh-oh. Oh, no. Red and green Hy-Vee Honda. It was Sebastian Bourdais in the Rocket Chevy on the inside, just tagged the young American. Was racing VK for position and just got into the back here. Look at these two side by side. Bourdais is going to just nudge Askew. Gave him the horn, chrome horn. And he's going nowhere. Baptiste is out. So Leo Fornaroli, it looks like, makes an appearance here in Austria as Bensfelin pulls down into pit lane, loses the front wing and goes around, does just that little bit longer. This is how he did it, down the back straight. Turns in, there is zero grip on the Pirelli slicks. The safety car is out on the circuit, and this is the reason why. Contact between one of the Prema cars has left Santiago Ramos in the gravel. Very lightly with Gassiace. And Hunter. Lorenzo up into 10th place ahead of Zuniga and Antonelli. This is Samir Ben at the top of the hill and one of the VAR cars going right around. And this is why, off the restarts. Look further back in the pack. Oh wow, Samir Ben airborne over the back. Adrian David is in the silver and white car, third in queue to the right. He comes over to the right, 3 into 1 doesn't go. Simply that's what it was. It was Zay Maloney got a very good start. He was on the inside of Belov. He was trying to take a good line through the corner. Belov was moving over to the... And Smith was kind of an innocent victim in it. Let's have a look. Looking for the all red of Smith. So Jose Garfias, where's he going to appear? He's just ahead. There you can see that's Garfias locking up. I think goes on to the curb. There's Bula in the background. She's locked up and gone into the back of Garfias. Within the championship as well, down to 5th, having been at one stage the main rival. And big strife there, because that is Brandon Oxley getting it all wrong. Spins coming out of Knickerbrook. And then it's Belinsky versus Alvarez, who tries the outside line, and there's contact which was inevitable. He skates across the road. Somehow he gets avoided there just by Bryce Aaron, but that was very... There he is in the background. It's wrong as he comes into shot. So potentially either hooking a wheel onto the grass or missing his braking point. Either way, the car snaps around. Looking at the witness marks there, I don't think he got a wheel on the grass, just
Brake too late. Into his lops, but if he can brake really, really late, and chances are there's going to be wheel-to-wheel contact. There is. It forces O'Sullivan off the road. He's heading for the tyres, is he? Yes! Championship leader into the tyre barrier, and having said he wasn't going to force the issue, his nose in front, but it's the longer, slower line. So back on the inside comes Browning, and off they both go. One spins, one on the grass, then they spin together, and that now means that yes, and Rima Jafari just ran wide onto the curb where there's very, very little traction, slides across the road, and bang. Actually, it's not that as well. So the hill speed car is struggling, and now spins. Jonathan Brown goes, or half spin at least, back onto the triangle of grass on the inside of his lot. Richard De Geris has closed right up on the back of Cameron Das. There's Denik Chauvenet going wide, and that is why Philip Camini. Olha só, vinha o Léo ali pela faixa da esquerda. Carro veio fazendo ali o efeito alavanca sobre o outro. Você vê a aproximação do Nino ali. O Dr. Leandro até... Ele não deve não, ele não enxerga nada. Que... Ah, meu não Deus. Era por aí não, Leandro Parisotto. Acabou saindo. Prova, né, Vicário? Eu queria entender por que o Salu acabou rodando, se foi vazamento, porque o toque foi na roda traseira direita. Vamos olha aí o Beto, aí a gente vai ver o toque do Beto com o Salu. O Beto continua e vai ter o toque do Beto agora com o Roberval. Ó. O Beto apanhou dos dois lados nessa, né? O estranho é que ele não contornou para a esquerda. E vamos ver. Agora tá explicado. Agora a confusão ainda vai fazer também, acrobacia. Tudo certo, tudo viu, certo. Galera? Olha só, vamos rever aí, ó. Travou, veio reto ali o Zini. E aí quando pega de lado na barreira de pneus, acaba rampando o caminhão do Jaidson Zini na primeira volta do treino de classificação hoje pela manhã. Tá aí on-board para você, ó. Do Jaidson Zini, tentou segurar, pegou de lado na barreira de pneus, segura. Vamos rever aí no lance por outro lado, ó. Meia culpa nossa, meia culpa nossa. A culpa não foi dele, não foi do Roberto. Felipe veio pra dentro. Olha na segunda perna do aqui na curva da reta oposta, olha lá. Daniel Kellerman, Roberval e Glauco. Aí você tem o momento em que o Adriano Ramos acabou espalhando os pneus ali no S de baixa. Esses pneus nós havíamos efeito alavanca, né? Nessa imagem fica muito claro, olha só. Quando o Junqueira vinha dando pé, acabou tomando aquela esfregada na traseira, cruzou a pista e acertou em cheio o carro do Eudes Campos. Sobrou ali para o Francesco Franciose. Tem um carro aqui atrás do Junqueira, que é o carro do Luciano Zangirolami, mas parece que conseguiu evitar. Por esse ângulo fica muito fácil para a gente identificar que pancada do Junqueira na lateral do Eudes Campos. No caso do Franciose foi só o capô, né? Foi só os danos ao capô e aí acabou, olha só, o Walter Lester acabou acertando o carro do Junqueira. O Walter Lester tentando costurar, seu Giovanni tirou da traseira do carro do Caê, acabou acertando o carro do Adalberto. Foram os dois pro muro. A batida foi forte ali no muro, já fora do carro Adalberto, já vimos a imagem. Kevin Roscheid, das ist bitter, da ist richtig viel Kohle flöten gegangen für den sympathischen Jungen, der mit seinem Bruder die Rennwochenenden bestreitet, nicht nur vorne eingeschlagen, auch 4 minuti e 30, vediamo che cosa è successo. C'è la Porsche dei Curti, la vettura dello Tsunami, che è andata ad insabbiarsi alla curva del Mese, sia nel campionato italiano Gran Turismo. Andiamo a vedere quello che è accaduto in GT4 con un doppio errore da parte delle due Cayman. Ha rischiato tantissimo Dario Cerati. Ferrari è riuscito a raggiungere la notorietà e rivediamo quello che è successo a Barbarouk, che è finito in testa coda, poi è andato ad insabbiare. Va a vincere una gara che è stata costruita molto bene da Jacopo Guidetti e dai box della Nova Race, perché Jacopo Guidetti ha guidato Giacomo Barri con la Lamborghini, che appunto è andato, ha costretto molto bene anche Daniel Mancinelli, che ha 0. Intanto è andata in testa coda la Ferrari, poi Guidetti, vediamo che cosa è successo. Le immagini erano sulla Ferrari che David Fumanelli divide con il turco Quadaroglu, il turco che è in testa alla classifica del campionato, riservato agli AM, è arrivato sia in Formula 3 e poi è diventato un grande nel mondo della Carrera Cup. E qui c'è un errore da parte, un bruttissimo errore da parte della Porsche Cayman sì, lì è
È stato tamponato da Kuril. Sì, diciamo che Kuril è uscito dalla curva delle acque minerali all'esterno. Kuril stava cambiando traiettoria, non credo che Kuril lo abbia fatto intenzionalmente. No, però Dusan Kuril è un ragazzino molto esuberante e qua c'è stato il contatto fra Tavano e Fernandez, attenzione perché anche questo superato da Stefanowski, mentre Poloni va all'interno della vettura di Imberti e tutte e due filmati della RS3 di Matteo Poloni, che è un'altra vettura, e attenzione che c'è i 5 secondi, vediamo invece che cosa è accaduto qui nel retrovie con Lopez che